Okay, so we are going to start with the practice this morning. Gyakorlattal fogunk kezdeni ma reggel is. We will do the 9 breathing of purification and Guru Yoga one time, and I will guide the practice. Elvégezzük a 9-es tisztító légzést, aztán a Guru Yogát egyszer, és aztán a Rinpoche vezeti majd a meditációt. Slide with the 9 breathing. This 9 breathing. Akkor mehet ez a 9-es, a légzést. 9 breathing of purification we did yesterday, right? It's the same one. Yeah. So sit comfortably. Üljünk kényelmesen. Imagine and feel the presence of 3 channels in your body. Below the navel, the central channel moves all the way up to the crown. Képzeljük el és érezzük a jelenlétét a 3 csatornának a testünk közepén. A központi csatorna az a köldök alatt 4 ujjval indul, és egészen a koronáig megy fölfelé. Blue, Kék színű, luminous, fényes. and the right channel, side by side, goes all the way up and connected to the right nostril. It's a white channel. És a jobb oldali csatorna, az mellette megy fölfelé, és fehér színű. The left channel is the red, goes side by side, goes all the way up, connected to the left nostril. A bal oldali, az szintén mellette megy, piros színe van, és megy fölfelé. A bal oldali a bal orjukon végződik, jobb oldali pedig a jobb orjukon. And all 3 connected below the navel like a letter W. És mind a 3 kapcsolódik egymáshoz a köldök alatt, mint egy W. Let's feel these 3 channels first. Csak érezzük ezt a 3 csatornát első lépésben. Press your right ring finger, press your right nostril, breathe in from left, exhale from the right. Jobb hüvelykujjunkat a jobb gyűrűsúly tövéhez tesszük, és ezzel lefogjuk a jobb orjukunkat, beszívunk a balon, majd pedig kifújjuk a jobb orjukunkon. All the anger-related emotion, conflict, pain, blockages, clear these energies from the right channel 3 times. Minden haraggal kapcsolatos negatív érzelem, gondolat, blokkok, azok most mind megtisztulnak. Ezt 3-szor végezzük. Press your left ring finger and gently press left nostril, breathe in from right and exhale from left 3 times. Most a bal gyűrűsúlyunkat, a gyűrűsúlyunk tövét fogjuk le, és zárjuk be vele a bal orjukunkat enyhén, beszívunk a jobb orjukunkon, és kifújjuk a bal orjukon.
all the attachment-related emotion, blockages, conflict, pain, just clear that energy from the left channel. Kitisztítunk minden negatív energiát, ami a ragaszkodással kapcsolatos rossz érzésekből, fájdalmakból, blokkokból származik. Now breathe in from both nostrils, goes up, the wind goes up through the side channels, goes all the way down. Moment it arrives at the junction, you begin to exhale. As you exhale, the wind energy moves up through the central channel. It clears the central channel, all the ignorant related emotion, blockages, pain, just clears that energy to your central channel. Most pedig mindkét orjunkon keresztül belélegzünk. A belélegzett energia, vagy levegő, az lemegy a két oldalsó csatornán, lent a csatornák találkozásánál belép a központi csatornába, és ott fölfelé jön kifelé, és ezáltal minden nem tudással kapcsolatos negatív energia, probléma, rossz érzés mind tisztul. Imagine and feel all three channels in your central of your body. They're clear, they're open. Képzeljük el és érezzük, hogy mind a három csatorna a testünk közepén mind megtisztult teljesen és nyitott. As you're aware of that openness, it like illuminates the three channel. That means your central of your body is more illuminated. Be aware and connect and rest for a moment. És ahogy ennek a tudatában vagyunk, ez azt is jelenti, hogy fényesebbé válnak ezek a csatornák. Tehát azt jelenti, hogy a testünk középpontja az jobban meg van világít, fényesebben ragyog. És időzünk most ebben egy kicsit.
Gradually bring your attention more into the central of your body, more in the heart chakra, and feel that sense of openness, warmth, devotion, and from that place of devotion, we sing Guru Yoga one time. És most fokozatosan vigyük a figyelmünket a testünk középpontjába, a szívcsakránkhoz, és érezzük ott ezt az odaadást és nyitottságot, és ebből az odaadásból, bizalomból fogjuk elénekelni majd a Guru Jogát egy alkalommal. Képet cseréljük. And we pray, may we all overcome all the obstacles. És imádkozzunk azért, minden akadályon túl tudjunk lépni. And if there is any particular obstacles that you feel that you have, just be conscious of them. May I overcome these obstacles. May I realize the nature of mind. May I discover my potentiality. May I be service to others, benefit others. És hogyha vannak konkrét akadályaink is, akkor problémáink, akkor ezeket most egy kicsit elgondolhatjuk, röviden tudatosíthatjuk, és kívánhatjuk azt, hogy bárcsak minden akadályon sikerülne túllépnem, hogy megvalósítsam a buddha természetemet, és ezáltal mindenkinek a javára váljak, hogy a kvalitásaimat, a bennem lévő lehetőségeket meg tudjam nyilvánítani. Becses tanító, kérlek áld meg, hogy felismerjem ragyogó buddha természetemet. Bring your full attention to your body. Hozzuk a teljes figyelmünket a testünkre. Feel the awareness arising and presence entire in your body. Érezzük azt, hogy a tudatosság, a jelenlét, az teljesen megjelenik az egész testünkben. And is fully aware of that stillness. Teljesen tudatosak vagyunk a testnek az elnyugodottságáról.
And particularly those of you who tendency to have too many thoughts, focus stronger in this stillness in your body. És főleg azok, akiknek szokása, hogy nagyon sok gondolata legyen, ajánlott, hogy összpontosítsanak a testnek az elnyugodottságára, mozdulatlanságára, stabilitására. As you rest deeper, as you become more naturally effortless, still or focus, then you try to put less attention, more open resting in that stillness. És ahogy egyre jobban elmélyülünk ebben az elnyugodottságban, úgy igyekezzünk egyre kevesebb erőfeszítést tenni, hogy erre összpontosítsunk, hanem egyszerűen csak nyugodjunk, időzzünk ebben az állapotban, tehát legyünk egyre nyitottabbak felé az elnyugodottság felé. Just for a moment forget everything, just bring full presence in that stillness. Egy kicsit most feledkezzünk meg minden másról, és vigyünk teljes 100%-os jelenlétet ebbe az elnyugodottságba. Gradually be aware of that inner stillness, the stillness of being. És fokozatosan egyre jobban tudatosítsuk a belső elnyugodottságot, a lényünk, a létezésünk elnyugodottságát. Gradually be aware of the silence around and within you. És most fokozatosan tudatosítsuk a csöndet, ami körülöttünk és bennünk van.
having quiet room, being quiet, it's not enough. Being aware of that silence, it's necessary. Being aware of that inner silence, it's called the wisdom of silence. Egy csendes szobában lenni, az még nem elegendő, viszont ami szükséges, az az, hogy tudatában legyünk, tudatosítsuk ezt a csendet. És ennek a tudatossága, ez a csend bölcsességét jelenti. When you are aware of the silence, it's like a space is illuminated. Amikor tudatában vagyunk a csendnek, az olyan, mint amikor egy tér meg van világítva, fényes. Now be aware of the spaciousness of the mind and rest in that sacred space like a child resting in the loving arms of mother. Most pedig legyünk tudatában a tudatunknak a terességének, és időzünk, pihenjünk meg ebben a teresség állapotban, úgy, ahogy egy kisgyermek megpihen az édesanyja karjaiban. Feeling that space, being that silence, being aware, feeling that light. And just feel that light, breathe out that light, just as a bubbles of hum, luminous hum. Just breathe it out. As you breathe out, just feeling, the room is getting filled slowly, slowly. The objects are getting illuminated, transforming into luminous home. People are transforming into luminous home. From the room to the city, to the state, country. Just expand the entire universe, filling with luminous home. And as you breathe in the same light, and this light transforms your heart, lung, all organs into light, every cell in your body into light, every blockages, pain, sickness, everything into light. Just breathe the light from your heart through your nose. És érezzük továbbra is egyre jobban mélyüljünk el ebben a terességben, adjuk helyesen át magunkat ennek az állapotnak, legyünk a csönd, és miközben ebben az állapotban vagyunk, ahogy kifújjuk a levegőt, képzeljük el, mint hogyha ebből a szent térből, ebből a fényből kis buborékok indulnának a szívünkből, az orrunkon keresztül, kifújjuk ezeket, fényes hung szótagok indulnak el, és itt a körülöttünk lévő teret, ahogyan elérik a különféle tárgyakat, vagy az embereket, fokozatosan mindent átalakítanak fénylő hungszótagokká. Először csak itt ezt a termet, aztán a környező házakat, az egész várost, az országot, a bolygót és az egész univerzumot. Fokozatosan haladva, hogyan kilélegzünk, az egész univerzum fénylő hungszótagokból áll, és ugyanakkor
akkor, amikor pedig belélegzünk, akkor ahogy ez a fény belép az orjunkon a testünkbe, és eljut a különféle testrészekhez, azok is átalakulnak fényé. A szívünk, a gyomrunk, minden szervünk, aztán a betegségeink, a fájdalmaink, a blokkolt területek, minden fényé alakul, kint is, bent is. Breathe deep, maybe breathe twice longer than usually you would breathe. Breathe deep, not shallow, short. Mélyen lélegezzünk, esetleg kétszer olyan lassan, mint ahogy egyébként lélegeznénk, tehát hogy ne ilyen felszínes, rövid legyen a légzésünk, hanem mély. And be fully aware of the breath, sending light out, transforming every appearances, bringing light back in, transforming every part of your body. Be fully engaged and be active, not remain passive. Érezzük teljesen át a légzésünket, legyünk teljesen tudatában annak, hogy mi zajlik, aktívan vegyünk részt ebben a gyakorlatban, tehát ne legyünk passzívak, hanem végezzük folyamatosan a légzést és a vizualizációt. Also feel that as every object appearances are transforming into luminous home, that means they are dissolving into the light, they are healed through your pure awareness, your inner light, they are healed. As the light comes back, your own sickness, pain, blockages in your body, just feel your own healing, your body with your pure awareness, the light of your pure awareness. Feel that and feel that we all are here helping each other. All the lineage, the blessings are here helping us. És ahogyan ebben az állapotban vagyunk, és végezzük a gyakorlatot, azt is érezzük át, hogy ahogyan kifújjuk ezeket a hangokat, és minden megjelenés kint fényé alakul fokozatosan,
minden ilyen külső dolog, probléma, az meggyógyul. És amikor pedig beszívjuk a levegőt, és a belső dolgok alakulnak fényé, egyé válnak ezzel a tudatosság fényével, akkor pedig a belső problémáink, betegségeink, fájdalmaink gyógyulnak meg. Érezzük azt, hogy ezt mindannyian együtt végezzük, tehát érezzük egymásnak a támogatását, és érezzük azt is, hogy a vonal támogatása, a vonal állása is jelen van, úgyhogy segítve vagyunk. Okay. As this practice, we all know, this practice is coming from ancient Burn text called Mother Tantra. Ahogyan ezt már tudjuk, ez a gyakorlat ősi Burn szövegből származik, amit anyatantrának hívunk. Very old, and it's also coming specifically from the sleep yoga practice. Nagyon régi, és ez a gyakorlat konkrétan az alvás jogájának a ciklusából származik. And the purpose of these practices is that trying to experience all the appearances and ourself as more like the body of light, as more that sacred manifestation of that sacred space, and then the pure light. Trying to experience that more, because in our everyday and ordinary life, it's a very heavy. The world is very heavy, we feel very heavy, we feel in ourselves very heavy. The heaviness is too intense. And when we feel that way, with so much of this pain, body, speech, mind, heaviness of that, it's very hard to access that clear light or the Buddha of clear light through the sleep yoga practice, unless we feel that little access during the daytime. Tehát a gyakorlatnak az a célja, hogy a testünket, a külső megnyilvánulásokat, azokat könnyebbnek, fényesebbnek tudjuk érezni. Mivel egyébként a hétköznapi vagy a nappali életünkben minden nagyon szilárd, nagyon nehéz, nagyon konkrét, és ezért nagyon nehéz, tehát hogy sokkal távolabb vagyunk ettől a fény természetétől, a valódi önmagunknak. Tehát az a célunk, hogy legyen egy kis tapasztalatunk erről a
fény, tehát hogy a fénynek és a belső szentérnek a megnyilvánulásáról belül és kívül, és ezáltal az alvás alatt jobban meg tudjuk majd tapasztalni, legyen mihez kötni. So from this text, two exercises we did, purpose of both exercise is to transform into that sacred space in the light. Két gyakorlatot végeztünk ebből a szövegből, mind a kettőnek ez a célja, hogy átalakítsuk a megnyilvánulásokat a fényé és ezért a szent térré. And in principle, like a practice of Dzogchen, the great perfection, and like a higher tantras, their all purpose is to transform our body into illusory body or body of light, so-called body of light or rainbow body. It's the ultimate purpose is to transform that. So this is like a little bit toward that, a little contribution toward that, you know. A Dzogchen tanításoknak és a tantrákból és a magasabb tantráknak mindegyiknek az a célja, hogy fokozatosan átalakítsuk a testünket fénytesté vagy illuzórikus testé, tehát hogy végül is ezt gyakoroltuk most is, aminek ugye a végső célja az az, hogy megvalósítsuk ezt a fénytestet, amit szivárványtestnek is hívnak. It's like somebody asking you, how was your day? Then what do you say? Oh, that was great. It was very light, very, very playful, spontaneous, full of joy. Great day. Or you would say something, oh, it was dark, heavy, exhausted, something like that, right? So even in one day we would have same body, same mind, but two completely different experiences of one single day. But if one day is good, second day can be good, third day can be good, whole life can be good. So that's the practice we're trying to do. Hogyha valaki megkérdi, hogy milyen volt a napom, akkor mondhatjuk azt, hogy nagyon könnyű volt, könnyedén sikerültek a dolgok, vidám volt, fényes volt, jól mentek a dolgok. Vagy mondhatjuk azt, hogy nehéz volt, sötét volt, nyomasztó volt, és így tovább. Tehát ebből is azt láthatjuk, hogy ugyanaz a test, ugyanaz a tudat, és mégis megélhetjük a dolgokat könnyűnek, vagy nehéznek, fényesnek, vagy sötétnek. Tehát ezt próbáljuk begyakorolni, mert hogyha van egy jó nap, akkor a következő nap is jó lehet, és a harmadik, és így tovább, és akkor az egész életünk ilyen fényessé válhat. So these two exercises, a beautiful exercise. So it's not only preparing or the method for the sleep yoga practice, but you can look at this practice. It's also a great healing practice. Tehát ez a gyakorlat, az egyrészt előkészítő az alvás jogájára, azt segíti, de ugyanakkor egy nagyon jó gyógyító gyakorlat is. That makes sense? Érthető ez? For example, the nature of both practice. Okay? Part 1, you're sending the light out and transforming all appearances into the light. Tehát, hogy milyen jellegű mind a két gyakorlat. Ugye első résznél ugye kiküldjük a fényeket, és mindent a fénybe alakítunk át. But it's not only intellectually, conceptually, effortfully you're trying to do that. But what you're trying to do is before we're doing it, we enter into our body through the stillness in our body, through the silence in our speech, through the spaciousness in our mind. We find that space and that light in ourselves. Then we do it, right? It's not like we don't go there and do it. We cannot do it. So it's very important to see that's how we do it. Tehát ugye mindent átalakítunk fényé, de ezt az átalakítást nem erőfeszítéssel végezzük, hanem mit csinálunk? Először is önmagunk felé fordulunk, és megtapasztaljuk ezeket a belső kvalitásokat a test elnyugodottságán, a beszéd csöndjén és a tudat telességén keresztül. Tehát először ezt felismerjük önmagunkban, és azután küldjük ezt ki. Tehát így tudjuk megtenni, hogy nem is lehetne megtenni. Because if you're not feeling, you cannot give. Hogyha nem érezzük ezt, akkor nem tudjuk ezt adni. So once we're sending it out, we send all the appearances, particularly those we have karmic relationship. Tehát amikor érezzük, akkor ezt kiküldjük az összes megnyilvánulásnak, és elsősorban azoknak, amikkel kapcsolatban karmikus kapcsolatunk van. Particularly those images, people challenges us. És
elsősorban nyilván azoknak az embereknek, képeknek, akik nehézséget okoznak nekünk. They come all the time in your life uninvited. Kihívások ők, és sokszor hivatlanul megjelennek az életünkben. You're in a deep meditation, boom, they pops up, uninvited. Mély meditációban vagyunk, és egyszer csak ott megjelenik, anélkül, hogy hívtuk volna. You're having a great day, you say, oh, this is wonderful, wonderful day today. Boop, they come up. Van egy szép napunk, azt mondja, hát ez csodálatos ez a nap, és megjelennek. And then when they come up, then you start to say, oh my God, you destroy my day again. Jaj, Istenem, elrontottad már megint a napot. Now you forgot the beautiful day, you're focusing on that person. És elfelejtettük egyből a szép napot, és már csak erre a személyre fókuszálunk. I hate you. Utállak. What's wrong with you? Nem értem, mi a baj veled. You see, then you go into this cycle of negative thought. És így belemegyünk ebbe a negatív gondolatokból álló ciklusba. Like ruminating thoughts, which not something in anything new thoughts. It's the same old thought you're repeating again and again. Igazándiból semmilyen új gondolat nincs, mindig ugyanazokat azt a gondolatcsoportot ismételjük újra és újra. So what's happening? Instead of sending the light out, transforming them into light, you're sending the darkness out, negative thought out, and making yourself feel bad. Not only you feel bad, imagine that person is thinking, oh my God, I have a headache, I don't know where it's coming from. It's coming from you. Tehát ahelyett, hogy a fényt küldenénk és fényessé alakítanánk ezt a személyt, helyette ugye ezeket a negatív energiákat, a sötétséget küldjük. Tehát először is ugye nem csak magunkat, ugye mi rosszul érezzük magunkat, és még ez a másik személy is lehet, hogy ott valahol ül, és akkor érzi, hogy fejfájása van, és hát nem tudom, honnan jön ez a fejfájás, hát tőlük jön. Your state of being, your state of awareness, especially when it relates to with others, world, with other people, it affects them. Hát az, hogy mi hogyan vagyunk, milyen állapotban időzünk, főleg azokkal kapcsolatban, akikkel kapcsolatban vagyunk, hatással vagyunk másokra. So during this practice, we're doing something completely new than what normally we would do. Tehát ebben a gyakorlatban mi most egy teljesen új dolgot csinálunk, más, mint amit normálisan tennénk. Do you understand that? Értitek ezt? That means during this time, if you are working with a specific situation and specific people, you are affecting them positively. You are affecting your interrelationship with those people. You are affecting yourself. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, amikor egy ilyen személlyel dolgozunk, akkor pozitív hatással vagyunk erre a személyre, pozitív hatással vagyunk a kapcsolatunkra vele, és pozitív hatással vagyunk saját magunkra. Meditation needs schedule. Those negative meditation, we don't need a schedule. We can do spontaneously anytime, anywhere. A meditációra időt kell szakítanunk, kell egy időbeosztás, hogy azt mikor, hogyan végezzük. Viszont ezekre a negatív gyakorlatokra, ezekre semmi időbeosztás nem kell, spontán bármikor tudjuk végezni. But if you do this more frequently, you will do less the other practice, negative practice, less and less frequently. You will do less, for sure. Viszont minél gyakrabban végezzük ezt a fajta gyakorlatot, biztos, hogy a másikat egyre kevesebbszer és kevesebbszer fogjuk automatikusan csinálni. Ez biztos. To the point, maybe you surprise yourself. Suddenly you are sitting somewhere, no planning, suddenly you are having this great thought about the person that you hate. Oh, that person is not so bad after all, you know. I actually love this person, you know. Oh, that person has done some great things to me. I've learned so much from that person. There was no way I would have learned many of these things in my life without that person. Immediately, without any planning, you have positive flow of positive thoughts about that person. You always have a negative thought. That's the magic of the practice. It changes the habit. Még az is megtörténhet, hogy meglepjük önmagunkat, és egyszer csak ülünk, nem gondolunk semmire, és eszünkbe jut ez a személy, és azt mondjuk, hogy
Hát én nagyon szeretem ezt a személyt, akit egyébként előtte utáltunk. Hát ez nagyon-nagyon jó, egy csomó dolgot tanultam tőle. Rengeteget fejlődtem, nagyon sokat köszönhetek neki. És így tovább, teljesen ugye új gondolataink vannak vele kapcsolatban, tehát azt jelenti, hogy megváltozott a szokásunk, és most már pozitív gondolatok jönnek automatikusan vele kapcsolatban. Ez is megtörténhet. Many times people come to me ask, oh, I'm having trouble with my old aging parents, dying parents, sick parents, or this person, that person. How I can help them? And I tell them, if you're not able to help as much as you're wanting to, but not make it worse, that is help you can do. Many times we make it worse situations just because we're not capable of just being ourselves. We pressure, we expect, we control in the name of helping. That's not the way of helping. The way of helping is if you are fully being yourself, you're allowing somebody to be who they are in that particular moment, in their evolving, growing situation in their life. That space you're giving them is a great help that we can give to each other. Sokszor történik az, hogy jönnek hozzám különféle emberek, és segítséget kérnek, hogy gondjuk van az idős szüleikkel, vagy más személyekkel, konfliktusuk van, nehézségeik vannak, és hogy mit tehetnének. És azt szoktam mondani, hogyha nem tudsz javítani a helyzeten, akkor legalább ne roncsál rajta. Tehát ez azt jelenti, hogy igyekezzünk úgymond hagyni őket. Tehát sokszor a segítség nevében ellenőrizni akarjuk őket, befolyásolni akarjuk őket, hatni akarunk rájuk, és egyszerűen, tehát hogyha nem tudunk jobbat adni, akkor elég, hogyha azt engedjük, hogy olyanok legyenek, amilyenek. There's a difference between world asking help to you, somebody asking help to you, somebody needing help from you. Then you need to help somebody. You desire to help somebody. It's a different. You have to watch carefully. Meg kell azt figyelnünk, hogy nagy különbség van a között, hogyha valaki segítséget kér tőlünk, hogyha valaki azt mondja, hogy kéri, hogy segítsünk neki, vagy pedig, hogyha nekünk kell az, hogy segítsünk annak a másiknak. Tehát erre nagyon óvatosan oda kell figyelni. When somebody needs, wants, ask help, your presence is good help enough. Your being present with them is good help enough. When somebody don't want your help, no matter how crazily you're trying to do something, you're not doing anything good. Hogyha valaki kéri, vagy szüksége van a segítségünkre, akkor egyszerűen a jelenlétünk az már egy óriási segítség neki. Viszont, hogyha valaki nem kéri a segítséget, akkor bármilyen őrült módon is próbálom segíteni, biztos, hogy nem fog jót eredményezni. But how do we understand all these things? If you're more able to be yourself, find that sacred space and awareness in yourself, you have more chances for that, for sure. Hogyan tudjuk ezt megérteni, hogyha kapcsolatunk van saját magunkkal, hogyha ezzel a szent térrel kapcsolatban vagyunk, minél nagyobb a tudatosságunk ezen a téren, akkor tudjuk ezt egyre jobban megnyilvánítani. Okay, so how was yesterday night? Szóval milyen volt az éjszaka? Had a good sleep? Jót aludtatok? How many people forget to do the practice? Hányan vannak, akik elfelejtették elvégezni a gyakorlatot? Okay, that's very good. So anybody want to share your experience? Ki az, aki szeretné megosztani a tapasztalatát? Yeah. Thank you for the teaching. And as a sharing of what I thought, I've been practicing this sleep yoga for a while, but I've tried an extended version. Well, I sort of invented something myself. After doing this thing about the light and the eclipse, I also tried to forgive everyone and to forgive myself for what I did wrong,
and water, and feel gratitude towards everyone, towards all the teachers. So I'm not neutral when I'm falling asleep. I'm in a very pure and good state of mind. But the question would be, should I be neutral in terms of emotions, or should I be positive and, well, in this kind of state I'm telling? Should you be what? Neutral. Maybe neutral. More neutral, okay. Or positive. Okay. Neutral. Elmondod magyarul is? No, he doesn't speak. Nem. Tehát azt mondja, hogy ő már gyakorolta ezt korábban is, most viszont ugye úgy végezte el, tehát ahogyan a Rinpoche mondta, és még azzal egészítette ki, hogy megbocsájtott másoknak, és megbocsájtott saját magának is, és ugye ennek a végén ő egy nagyon pozitív állapotba került, és aztán így aludt el, és az a kérdése lenne, hogy pozitívnak kell lenni, vagy inkább semlegesnek. Yeah. So the basic question is, should before you go to sleep, should I have more positive state of mind or more neutral state of mind, right? So that's the kind of short. Yeah, so specifically in a sleep yoga practice, that what we are trying to do, transforming everything into light, transforming yourself into the light, the idea is not to be positive or negative. It's more like being in that non-dual state of awareness. That's the ideal. I'm not saying that everybody is able to do it or should do it, but that's the idea. Okay? Tehát amikor ezt a gyakorlatot végezzük, és ugye mindent fényé alakítunk, akkor ezt nem hívjuk úgy, hogy ez most pozitív vagy negatív, inkább arról lenne szó, hogy a nem duális állapotban legyünk, non-duális állapotunkban. So the simple answer is going in pure awareness, resting in the nature of mind. It's the way to do it for the sleep yoga practice. But if that is difficult, if that is challenged, because you have thoughts, then among thoughts, you have two kinds of thoughts, negative thought and positive thoughts. So it's better to go with the positive thoughts than go with the negative thoughts. Persze ez az, hogy ebben a non-duális állapotban időzzünk, ez nem biztos, hogy mindenkinek egyből megy, vagy nem biztos, tehát ez nem kell egy elvárás, hogy mindenkinek ezt kéne tennie. Tehát a célunk az az, hogy a tudatunk természetében időzzünk. Hogyha ez megy, akkor jó, hogyha viszont gondolataink vannak, akkor persze a gondolatok között különbözőség van, és akkor már jobbak a pozitív gondolatok, mint a negatívak. The example is white clouds obscure the space and the sun. Dark cloud obscure the space and the sun. Both clouds, they obscure the space and the sun. So you don't want to be obscure space and the sun. That for the sleep yoga practice. Tehát azt a példát is vehetjük, hogy ilyen fehér színű, tiszta felhők eltakarják az eget és a napot, vagy sötét színű felhők takarják el az eget és a napot. Ugye a gyakorlat szempontjából a célunk az, hogy semmilyen felhő ne takarja el az eget és a napot. So the white clouds are like a good thought, and the dark clouds are like a bad thoughts. But they both obscure space. A fehér felhők azok a pozitív gondolatok, a sötétek azok pedig a negatívak, de mind a kettő eltakarja a teret. So some sense, I guess it's like maybe in the Western world sometimes it's very duality and very positive and negative, but this sense of value of just being open and aware and connecting without thinking it good or bad, there's not so much value, not understood so much value in it. I think maybe for us, it's important to see the value of just remaining open. A nyugati világban nagyon erről szólnak a dolgok, hogy valami vagy pozitív, vagy negatív, viszont az, hogy egyszerűen csak a saját természetes állapotunkban időzünk, és nyitottak vagyunk, jelen vagyunk, ennek az értékét még nem látjuk, és az lenne jó, hogyha ezt tudnánk értékelni önmagában, anélkül, hogy valami pozitív vagy negatív lenne. Probably in your life, maybe you get bothered by somebody's negativity more than their positivity.
But sometimes you're also bothered why they're being too nice to you. Like sometimes in like many people when they go to US or something like that, when the waiters and the waitress and the waiter is there, like too nice. Well, it's a tipping thing, right? So, but sometimes we feel like, okay, everything's good, just let us stay quiet. But they are too nice. So sometimes, or even sometimes parents being too nice to the child, giving same advice 10 times, I heard you, the kids always say, I heard you, Dad, I hear you, Mom. Like sometimes we too positive or something like that. But sometimes it's very good to be just presence, open presence. I love that. Hát általában jobban zavar minket másoknak a negativitása, de az is lehet, hogy ha valaki túl pozitív, az is zavaró. Például sokszor van, hogy az emberek elmennek az Egyesült Államokba, és akkor ott érzik azt, hogy például a kiszolgálók azok ilyen túl kedvesek, így nagyon folyamatosan jönnek és mondanak és kedveskednek. Ugye ez az egész arról szól, hogy borravalót szeretnének kapni. És akkor csak, hogy igen, minden rendben, hagyjatok nyugodtan, csak hogy maradjunk itt csöndben. Tehát, vagy a szülők a gyerek felé túl kedvesek, és akkor a gyerekeiknek is mindig adják ugyanazt a tanácsot, és igen, hallottam, de még mondják, igen, értem, és még mondják. Tehát, hogy az lenne a cél, hogy ezek helyett egyszerűen csak a jelenlétünk legyen, ez a legjobb. There's a good reason for that. When you open presence, the openness has flexibility to be wrathful, joyful, peaceful, playful. It has all these options available. So any given moment, whatever it needed to be to that situation, it can be. Exactly what the moment needs it. But if you're nice, that's your problem. I'm nice, sorry, I cannot be rough here. I cannot be strong here. I'm nice. My niceness is my problem. So sometimes you're too kind, that's your problem. If you, I mean, that's your problem. What I mean by that is that, so you said, the world doesn't like, but I'm so nice to everybody. You don't have to be nice to everyone. Nobody's asking to be nice. So you don't have a flexibility shifting a little bit away from the niceness. That's the weakness of niceness, But openness, it's flexible, stronger. Tehát emögött egy logikus magyarázat is van, tehát ugye a célunk a nyitott jelenlét. Hogyha ebben a nyitottságban és jelenlétben vagyunk, akkor választási lehetőségeink vannak. Tehát lehetünk haragvóak, lehetünk örömteliek, lehetünk békések, lehetünk játékosak, és így tovább. Tehát bárhogyan megnyilvánulhatunk azonnal, tehát hogy amit a helyzet kíván, úgy nyilvánulunk meg. Hogyha viszont mindig kedvesek vagyunk, akkor lehet, hogy pont az a problémánk. Tehát, hogy egy adott szituáció nem a kedvességet igényelné, és akkor nem tudunk másképp lenni. Hát én kedves vagyok, hát én nem lehetek most határozott, vagy nagyon felemelni a hangomat, mert hát én kedves vagyok. És akkor ez a fajta gond, tehát, és akkor azt mondjuk, hogy hát én mindig kedves vagyok, de hát a világnak ez nem kell, nem fogadják el, stb. Tehát ez a gyengesége a kedvességnek. Ehelyett a nyitott jelenlét az, ami hasznos. Conclusion. You don't have to be nice all the time. Nem kell mindig kedvesnek lenni. But trying to be presence, open presence, as much as possible. Viszont igyekezzünk, amennyire csak lehet, jelen lenni, és nyitottnak lenni. Okay? Yeah. Any other? Még kérdése? Yesterday, a nice night sleep yoga experience. Okay. Yesterday night, yeah. Tehát a tegnap esti alvás joga gyakorlatról beszélünk. Elvégeztem a gyakorlatot este, mindent fényjelkítottam, és utána aztán hajnaljókig megültem aludni. Tehát, hogy nem voltam fáradt, nem éreztem álmosságot, és hogy nagyon nehezes, hogy hajnalba.
So she did the practice, transformed everything into light. It was very nice, but then she couldn't find it. It was so much light. Because of so much light. Tehát, hogy a sok fény miatt, vagy hogy így feltöltöttél, vagy miért? Úgy éreztem, nem vagyok fáradt egyáltalán. She feels there's no tiredness at all. Okay. So how are you feeling today? És most, hogy érzed magad? You feeling rested or tired? Pihentnek vagy fáradtnak érzed most magad? Nem érzem, hogy kipihentem. Aludtam két órát körülbelül reggel, de nem érzem, hogy utána pihentem volna. She did sleep 2 hours then in the morning, but she doesn't feel she would be very rested. Enough rest. She needs more rest. Okay, good. Yeah. So again, like in the practices, it takes time to become more familiar with it, right? You can turn on the light. You have to know it can be dimmed also. Tehát a gyakorlatnál szükség van, időre van szükség, hogy megszokjuk. Például a fénynél is, hogy megszokjuk azt, hogy fel lehet kapcsolni, de azt is lehet, hogy lejjebb veszük a fényerőt. It's a common, typical problem of dream yoga and sleep yoga practice. People, when they're trying to visualize something, they imagine they go imagining looking at the eye, and then when they look, they cannot fall asleep. They're looking, and then they are not looking, and they feel they're not looking. They are supposed to look, then they look back. So they keep all night looking there. I said, never fight with If you fight with you will always lose it. Tehát ez egy tipikus probléma az alvás jogánál, és ugyanígy az állami jogánál, ott például ugye az igyekszünk vizualizálni a torokcsakrába, és akkor az emberek ott vizualizálják, szép fényesen tartják, ott van, és akkor így próbálnának, már elindulnának, és jaj, nem, mert tartani kell az át, és akkor megjön vissza, és akkor vissza, jaj, tartanom kell. És akkor ezt szoktam mondani mindig a Rinpoche, hogy soha ne harcoljunk az ával, mert mindig veszteni fogunk végül. We say, visualize, imagine, feel, be, forget. That's the technique. Tehát az a szabály, hogy vizualizáljuk, látjuk, érezzük, legyünk benne jelen, és aztán felejtsük el. So the last part, be and let go. Because if you are not being, you will not sleep. If you're be, then you can fall asleep. Tehát a vége az ez, hogy legyünk egyek ezzel, tehát legyünk mi magunk ez, és akkor utána aludjunk el. Tehát mert hogyha nem engedjük el, akkor nem tudunk elaludni. Because you see, what happened when we're trying to fall asleep? We're trying to grasp something. We're grasping feeling, thought, images, stories. We're holding on that and we're trying to sleep. Like for example, I have only 1 hour to fall asleep. I need a little bit more than that, but I will try my best to fall asleep for 1 hour. You see, you're thinking. 1 hour is enough if you don't think. But if you're thinking half an hour, and then you lost half an hour by thinking of not having time. And that's what we do. Until you let go of something, you don't fall asleep. Until you let go of something, you don't have a good meditation. It says, good meditation is without the meditator. When somebody's thinking, I'm meditating, this is a great meditation. You're not having good meditation. Your meditator is there. You have to let go of the meditator. And during the meditation, we say, let go of the effort. Somebody's trying. I have to be aware of, I'm trying. I'm trying still. I'm trying. Each time somebody's trying, you be aware of that. You let go. At some point, nobody's trying. Wow. You fall asleep. You are in deep meditation. You are in that space.
Tehát amikor megpróbálunk elaludni, akkor mindenféle gondolatokhoz, érzelmekhez, emlékekhez ragaszkodunk, ezeket próbáljuk elkapni, és ezért nem alszunk el. Tehát igazándiból, hogy mondjuk az történik, hogy na, akkor van egy órán elaludni, vagy egy órán aludni, és akkor igen, hát egy óra, az lehet, hogy egy picit több kéne, és akkor ugye ezen így gondolkozunk, és akkor lehet, hogy egy óra, és akkor nem alszunk el, mert egy fél órát gondolkozunk, és csak egy fél órán marad aludni. Tehát, hogyha el tudnánk ezeket engedni, ezeket a gondolatokat, akkor alhatnánk egy órát, ami lehet így elég is lenne. De ezek a dolgok azok, amik akadályoznak abban, hogy elaludjunk és hogy jól aludjunk. És akkor ugyanígy a meditációnál is ugyanez történik, hogy a jó meditáció, azt mondják, az a jó meditáció, ahol nincs ott a meditáló. Tehát ülünk meditációban, és akkor gondoljuk, hogy igen, ez most egy jó meditáció. Nem, mert ugye te gondolod, hogy ott van, hogy jó ez a meditáció, gondolat van. Tehát mindaddig, amíg, vagy igen, most próbálok, tehát hogy az erőfeszítés az mind nem a jó meditáció, hanem ennek a tudatában kell lenni, hogy igen, jó, most próbálok, és akkor ezt elengedni. És akkor megint tudatosítom, hogy még mindig próbálom elengedni, és amikor így egyszer csak teljesen sikerül, és már nincs ott az, aki meditál, akkor egyből ott vagyunk a meditációban, egyből el tudunk aludni, egyből benne vagyunk ebben a szent térben. You cannot fully rest until you stop trying to rest. Tehát nem tudunk teljesen megpihenni egészen addig, amíg abban nem hagyjuk azt, hogy akarunk pihenni. You cannot really fully meditate until you stop trying to meditate. Tehát teljesen el kell ezt engedni, nem tudunk addig meditálni, amíg nem sikerül teljesen elengedni, feladni minden akarással abban, hogy meditálni. You cannot be in that space and the light until you trying to do that. És nem lehetünk abban a térben, abban a fényben. Stop trying to do that, sorry. Amíg akarjuk, amíg próbáljuk csinálni. Tehát ezt el kell engednünk. But then how do you not do that? How do you not try? Hogyan tegyük ezt, hogy nem akarjuk, nem próbáljuk? I'm trying to rest. I'm trying to rest. How do I stop? Próbálok pihenni. To be conscious. To be conscious. Nothing wrong with you. Rest is there. But you're trying too hard to be aware of that. So when you're aware of that, then you go immediately, okay, you work with your body. Relax your body. Work with the breath. Work with your mind. Not try. Not trying to rest, but not try. Not try. Okay, I forget about the resting part. I don't want to try. So the moment you don't try, you're already resting. You know, that's how you do it. Be aware of it. Tehát mit kell tennünk? Tudatosítani kell. Tehát tudatosnak kell lenni arról, hogy próbáljuk. És amikor ezt érezzük, akkor dolgozunk a testünkkel, hogy elengedjük a testünket, a légzésünkkel, megnyugszik a légzésünk, tehát ez a feszülés, befeszülés, akarás, ez ugye ezáltal kimegy. Gondolatoknál ugyanúgy, hogy tehát tudatosítom, hogy még mindig próbálom, oké, nem próbálom. So let's say this way. How many of you feel a little bit like this in terms of the healing aspect of these two exercises, where we're trying to dissolve the appearances and the people that you're challenging situations and so on. And how many of you feel like maybe some release, some clearing, some opening, breathing a little better with the situation? How many people feel that? Tehát mennyien vannak azok, akik azt érezték, hogy a gyakorlatnak ez a gyógyító vagy segítő oldala jól működött, tehát a feszültségek emberekkel kapcsolatban, vagy pedig az, hogy megnyugodott a testünk, jobb mélyen lélegeztünk. Ilyen tapasztalat, akinek volt, az jelezze most. Great. Wonderful. So many people. So now even though you don't have the clear light sleep, clear light experience yet, but at least something is clearing, right? And something is clearing means if you keep on clearing, for sure the clear light will come.
Tehát ugye ez nagyon remek dolog, hogy ez majdnem mindenki jelezte, hogy ez a tapasztalata volt. Tehát ha még nem is volt meg a tiszta fényálom, az biztos, hogy tisztul. Tehát, hogy tisztulást érzünk, és hogyha ez a tisztulás folytatódik, akkor egyszer csak már minden tiszta lesz, és biztos, hogy megjön ez a tiszta állapot is. It's amazing, right? It's amazing that without meetings, without telephone calls, without emails, without thinking so much about the conflict, just breathing light, it clears. Csodálatos dolog, hogy anélkül, hogy találkozókat szerveznénk, telefonálnánk, e-maileznénk, egyszerűen csak fényt lélegzünk be és ki, és ezáltal feloldódnak problémák. Don't you think it's amazing? Nem gondoljátok, hogy ez csodálatos? And look at maybe last couple of weeks. How many emails, texts, meetings, thinkings that you have done which did not make you feel the way you're feeling with this few sessions of the practice. Gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt hetekben mennyi e-mailt, mennyi SMS-t, mennyi találkozót tartottunk, mennyi erőfeszítést tettünk ezekért, és hogy nem okozott annyi jó érzést, mint ez a gyakorlat. Just because very simple basic reasons why it's different. One is coming from pain, body, speech and mind. One is coming from that space, awareness and warmth. Tehát nagyon egyszerű az ok, hogy miért nem működik, hogy az egyik az a fájdalom testből, beszédből és tudatból származik, a másik pedig a belső szent térből, melegségből, nyitottságból. Listen carefully to me, I repeat this again. One is coming from your pain, identity, body, speech and mind. One is coming from that space, awareness and the warmth. Tehát elismétlem még egyszer, az egyik az a fájdalom identitásból, a fájdalom testből, beszédből és tudatból ered, a másik az pedig ebből a belső térből, tudatosságból és melegségből. When it's coming from that right source, even the wrong things are right. When it's coming from that pain, even the right things are wrong. Ha a jó forrásból ered, akkor még a rossz dolgok is jók, ha viszont a rossz forrásból ered, akkor még a jó dolgok is rosszak. It's not so much about what appears, it's more about from where it is appearing from. Tehát sokkal kevésbé az, hogy mi az, ami megjelenik, sokkal fontos az, hogy honnan származik. We know like all the marketing things in the world of modern world, presentation of marketing, they appear to be look very good. You cannot count on how it appears. Nagyon jól tudjuk a modern világban a marketingnek a megjelenéseit, tehát hogy minden nagyon szépnek tűnik, de azért erre nem számíthatunk, hogy milyennek van megjelenítve. The qualities you have to look where it is coming from. A minőség szempontjából azt kell megnézzük, hogy honnan jön. You have to look the source. A forrást kell megkeresni. Source can define the quality of manifestation. Tehát a forrás az, ami megnyilvánítja azt, hogy ez a megnyilvánulásnak milyen a minősége. Okay? Yeah. Maybe one or two more. Még egy-két beszámoló. Yeah, there one. Nekem egy olyan kérdésem, amit már tegnap szerettem volna feltenni, ez röviden annyi, hogy a relaxáció eléréséhez lehet-e használni hangfürdőt vagy zenét? His question is that he wanted to ask this even yesterday. For relaxation, can we use sound or music? To relax? For sure, you know. So I mean, you can use anything what makes you relax. Igen, tehát a relaxáláshoz bármit lehet használni, ami elvezít minket. As far as the relaxation is concerned. Hogyha a lazításról van szó. But as a sleep yoga practice, you have to follow some of these specific steps. Viszont az alvási jogával kapcsolatban ezeket a lépéseket... It's not just relaxing, a little bit more than the relaxing. Hát ez nem csak lazítás, hanem ez azért egy kicsivel többen. You see, summer on the beaches, people are relaxing like this. Nyáron a tengerparton, így lazítanak az emberek.
And sun rising during the sunset in Northern Europe, where people are like, oh, sun is, they have 10 minutes of sun, half an hour. So they go, right after they will go cafe out and just look at the sun. They go like that, right? Télen 10 It's percet. a refuge for half an hour of the warmth of the sun. Amikor süt a nap, Cloudless sun. hát ugye nincsenek felhők, egy nagyon rövid idő, és akkor kiszaladnak az emberek az utcára, és akkor így. It's a nice feeling, for sure. Nagyon szép érzés. But I'm not sure I can call that meditation. De nem biztos, hogy ezt meditációnak nevezhető. Or cat sitting on the windows like reciting the mantras. Vagy egy cica, macska ott ül az ablakban, és mantrázik. Looks very stable, steady, Nagyon stabil. focus, even reciting some kind of mantra. Összpontosított még valami mantrát is. But I'm not sure I would call that meditation either. De nem biztos, hogy ezt meditációnak hívnám. So the meditation, one of the unique things about meditation is the awareness of what's happening. Not what's happening, but the awareness of what's happening. Tehát az egyedi tulajdonsága a meditációnak az a tudatossága annak, hogy mi történik. Tehát nem az, hogy mi történik, hanem hogy tudatosak vagyunk arról, ami történik. Like, I don't know if this will work, but look at like this glass, right? So you see, I mean, that light is reflecting in here. But if I do like this, so what do you see? The glass with a lot of light, right? If I take this away, you see more light. If I take away, less light. So this light, when I show them inside, it's illuminating. Tehát ugye itt van ez a pohár, és ugye látjuk, hogy most hogy néz ki, viszont hogyha oda tesszük a telefont, aminek ugye fénye van, akkor már sokkal világosabb a pohárnak a tartalma, tehát meg van világítva. This is you. Ez vagy te. When you're aware of yourself, when you're conscious of yourself, you're illuminating. Amikor jelen vagy, amikor tudatos vagy önmagadról, akkor pedig ez a fényesebb állapot. When you're not aware, no light is there, it's a dark. Amikor nem vagy tudatos, nincs ott fény, akkor sötétség van. This makes different. Ez Not this. adja. Tehát a fény az, ami adja a különbséget, és nem a tárgy. This can help this. This can invite this. The stillness of the body can invite the awareness of the stillness. Ez, ugye a pohár segítheti a másikat, meghívhatja, tehát a test meghívhatja a tudatosságot, a jelenlétet. But it's not guaranteed. Nincs garancia viszont. Unless you know. Még nem tudjuk ezt. That's why we say, be aware. It's not quiet. This room is always quiet, you know. But you have to be aware. Tehát nem a maga a csönd, mert ugye ez a terem nagyjából mindig csöndes, de tudatosnak kell erről lenni. Awareness affects the being. Awareness affects the person. Awareness affects the situation. Ez az éberség az, ez a tudatosság az, ami hat a személyre. Awareness affects the movement. Hat a mozgásra. Awareness affects the decision. Ez a tudatosság, a jelenlét, ez a... The awareness affects the outcome. A döntésre, a végeredményre. Awareness changes everything. Mindent megváltoztat, azt, hogy tudatosak vagyunk. That's why Dzogchen, or when we say Rigpa, it's talking about that awareness. Tehát ezért van az, hogy amikor a Dzogchenben a Rigpáról beszélünk, akkor erről a jelenlétről, erről a tudatosságról beszélünk. We're not trying to change the truth. Tehát nem akarjuk az igazságot megváltoztatni. Because truth can never be changed. Mert az igazságot nem lehet If megváltoztatni. you're trying to change the truth, you're wasting your time. Ha ezt próbáljuk változtatni, akkor az időnket fecséreljük. You can try to be aware of the truth. Sokkal inkább azt próbáljuk meg, hogy tudatosak legyünk az You can try to realize the truth. hogy rájöjjünk, hogy megvalósítsuk. You can try to live the truth. Hogy megéljük az igazságot. You can share the truth. Hogy megosszuk az igazságot. And truth can benefit. Az igazság akkor így tud segíteni. When you're not trying to change it. Hogyha nem próbáljuk megváltoztatni. Okay? So one last one. Még egy utolsó hozzászólás.
tapasztalat. If there is one. Hogyha van. Yeah. Hogyha este megcsinálod a gyakorlatot, és lefekszel alszol, éjszaka fölébredsz, mert ki kell menni WC-re, újból meg te csinál a gyakorlatot, vagy pedig alhatsz tovább. If you do the practice, you fall asleep and then you wake up to go to the toilet. Then you should do again the practice when you go back to your bed, or you just continue sleeping. Yeah, I think it's generally better. So the question is, I'm trying to our audience, cyber sound. I'm trying to repeat the question. If you're wondering why I'm repeating the same question again. So the question is, if you go to the bathroom and you have to repeat the practice again, or you can go to sleep. It depends. Most of the time, I would say repeating would be good. But if you really feel like you are kind of in that state, bathroom didn't change anything, then you don't need to repeat the practice. Hát ugye Olimpocs elismételte a kérdést a Cyber Sangának is, hogy ők is jól tudják hallani, akik az interneten követik. Tehát, hogyha ugye kimegyünk a mosdóba, hogyha utána lehet jó megismételni, újra elvégezni a gyakorlatot, viszont hogyha azt érezzük, hogy a WC az abszolút nem zavar be ebbe az állapotba, még mindig így vagyunk, akkor nem szükséges. Usually, when you go to the bathroom, you have to do something, right? Általában, amikor kimegyünk a WC-be, You cannot just go and visit the bathroom and come back. akkor tennünk kell valamit, nem lehet csak úgy meglátogatni. You have to use some prana exercise called downward moving prana. Pránikus gyakorlatot kell végeznünk, a lefelé mozgató So pránával. the clear light experiences is more like an upward moving or pervasive prana. So when you're in the middle of the upward and pervasive, you use the downward. Maybe you have to repeat the practice again. Tehát ugye a tiszta fény gyakorlata az a felfelé mozgó pránával, vagy a mindent átható pránával kapcsolatos. Úgyhogy ha ebben az állapotban a lefelé mozgató pránát alkalmazzuk, hogy kifelé jönnek a dolgok, akkor utána kell tennünk valamit, hogy visszatérjünk ezekre a felső pránákra. Like for example is when you have one kind of dream, when you have a beautiful dream, one of the way to keep the beautiful dream continue is not move too much. When you move your position of the body, the wind moves. When the wind moves, the mind moves. The mind changes its story. Then the story changes. But if you keep position right, not moving, more chance to continue with the same flow of the story. Ugyanilyen egy példa, hogyha mondjuk van egy jó álmunk, és azt szeretnénk, hogy ez a jó álom folytatódjon, akkor az a fontos, hogy nem mozogjunk, mert hogyha mozgunk, ahogy mozog a test, így a pránák is, a belső szelek is mozognak, a belső szelek változnak, akkor a tudat is változik, és ezáltal megváltozik a történet. Right? For example, if I'm sitting like this, I'm feeling very awake and lively, and I'm talking, and suddenly I'm starting to change my position a little bit, like, okay, I'm just going like this a little bit. And after half an hour, I'm going a little bit, okay, a little sleepy. Why? I changed my position from this to this. That's a big difference between this and this. That means this much of decrease of clarity. Tehát, hogyha ugye így ülök egyenesen, akkor nagyon ébernek, frissnek érzem magam, és akkor lehet, hogy idő után inkább így hátradőlünk, akkor meg így eltelik egy fél óra, és akkor már kezdünk el álmosodni. Tehát hogy ez a ugye mi történt, csak megváltoztattuk a testhelyzetünket, és az azt jelenti, hogy ennyi szög hátradőlés, ez csökkentette a fényesség, a éberség állapotunkat. Okay, so we take a break now. Akkor most tartunk egy szünetet. So in half an hour, we are coming back for the practice. És akkor egy fél óra múlva térünk vissza egészkor, és akkor